И снова здравствуйте. Легким движением проблем с сохранениями резик превращается в новое прохождение вампира. Да, я хотела немножко передохнуть от кривой боевки, но слава проблемам с сохранением. Причем я же просто не могу даже начать проходить 5-й резик с самого начала, потому что я могу его сегодня опять пройти до какого-то момента, и сохранение опять помашет мне рукой. И мы так и зациклимся в начале игры. Короче, я не поняла, честно, прикола. Совершенно. Видимо, там какой-то ебанутый механизм одноразовых сохранений. Я не знаю, главное, что с этим сделать теперь. Ну, в общем, я буду разбираться, но на стриме это делать, конечно же, не очень. Поэтому вот придется вампирить. Эх. У меня в копилочке теперь еще один повод ненавидеть игры с контрольными точками, которые сохраняются без тебя. Ну, вот тут хотя бы есть слот сохранений. Ну, типа, одна игра. Вот сейчас я вторую начну. Зараза. Привет, кабан. Печально не то слово, потому что я не уверена, что я... Ладно, скажу. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. С очередным воскрешением меня. Привет, Радвила. Так, поиграй в Сталкер ОП2.2. Сталкер, слово знаю. Что такое ОП2.2, я не знаю. Ну, а там ты поймешь, что такое боль игры. А что, там совсем все криво?
То в этой игре будет большая дама в шляпе. Не, большая дама в шляпе это вроде резик 8. 8 же. Пусть меня знатоки поправят. Я не знаю, 7 или 8, но последний 8, наверное, 8. А я только на 5 была. Мне, ну, во-первых, 8 у меня не куплен, во-вторых, он у меня не пойдет, поэтому в обозримом будущем его не будет. И, собственно, мне до 8 еще, собственно, 5, Revelations 2, 6, 7, я не уверена, что это все. Поэтому, да, 8. О! Значит, я что-то еще знаю. Короче, да, Леди Димитреску у меня не будет пока. Вот, а здесь у нас Вампир. Так он прикольно передвигается. Ну, собственно, как я написала, сегодня начнем жрать горожан. Эх. Thirsty. So thirsty. Ну, кстати, да, по силуэту тут она угадывается. Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Mary! Mary! No! 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 This horror, it's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Ух, экшон. Не, в принципе, ее так показали, что я теперь не удивляюсь, что я ее не узнала, когда мы ее встретили в следующий раз. Так, а я еще... Слушайте, а он еще по-вампирски прыгать не умеет. Он умеет только ногами бегать. Ладно, бежим. Ага, и вампирской чуйки нету. Это что такое? А, хрен. Так, сюда нельзя зайти. Бежим. What's going on? Oh, Mary. What have I done? Такая маленькая шкала здоровья. What's all this about? И нет шкал вообще ни выносливости, ни крови. О, выносливость появилась. Now, I can defend myself. Kill that thing! Over there! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Единичка. Так странно выглядит. Сейчас я отвяжусь от этих, почитаю чатик. Who are you? Stupid beast!
Фига. Он меня законтрил. Sorry. No, please, stop. Who are you? Murderers! What do you want? Так. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's sake? I'll do the rest of the job. Just leave me. Маленько поджарился. Все, бежим дальше. The sun feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Да, ищем укрытие. Let me О, а go! теперь я локацию даже знаю. I need to find shelter. Укрытие. Красота какая. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Такс. ОП-2.2 это объединенный пак 2.2. Это не кривая игра, она слишком длинная, сложная, но и охеренная. Слушай, ну пока я боль только от кривизны игр испытывала. Ну, типа, например, ты уклоняешься, находишься, не знаю, там в метре от конечности вражины, урон по тебе все равно проходит. Вот, блин, это бесит. Передай на Реди мадаме Солнца моего привет. Я так сочувствую на Реди. Вот, блин, мастера пикапа буквально каждый второй. Ужас. Вы что, вживую девушек никогда не видели? Я просто не знаю. Так. Кавасися. Ага. Так, ну это я все читала. Кстати, я в прошлом прохождении не нашла все коллекционные предметы. Это, кстати, вторая. Вообще, это первый игровой момент, когда мы не ночью. И второй игровой момент, я до сих пор не понимаю, почему он на закате солнца. Ну, типа, солнце, видимо, слишком низко уже, и его, ну, типа, не освещало, что ли. По-моему, там достаточно светло еще было. Когда вместе Леди Эшбери в конце игры добрались. Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Первое прохождение? Где первое прохождение? Оно кровавое, оно не первое. Первое закончилось. Скаль валяется. А зубки какие у нее красивые. Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch.
Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. Кондык, мне кажется, с каждым третьим ты преуменьшил. Я бы сказала 2 из 3. Если не 8 из 10. Who goes there? Что за анимация странная? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Но у него есть второй шанс. Долгая жизнь. Вампирская. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. И очень странно, потому что морда у него в этих флешбеках вампирская. Но это они, наверное, чтобы не делать вторую модель Курида. Ну, это же у него глаза такие вот вампирские. Ну, в общем, сейчас я буду придираться к началу игры. Пока, кабан. Так. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Еще я думаю, что он выглядел бы более живым, если бы он... Если бы у него зрачки были пошире. Потому что они что-то очень узкие у него. Да, впрочем, не только у него. Rational thinking only. Не, начало, конечно, прикольное.
This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who takes blood in sunlight into a glowing reflection. А теперь, кстати, немножко в другом свете предстают вот эти вот странные слова, которые он слышит, блин, потому что его создатель, правда, не умеет просто выражаться. Такс. Ну, мне как бы больше ничего не дают. В принципе. Пока что. А я, блин, даже не знаю. Но я думаю, что у меня будет больше возможностей потом. А пока я, наверное, качну просто то, что мне более привычно. В первую очередь мне хотели, чтобы я аутофагию прокачала, а сейчас я так понимаю, что я же все что угодно могу качать. Ну, на что опыта хватает. Так. А все уже, наверное, да? На соточку-то тут больше ничего не было. Все, окей. Привет, Макар. Voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. О, к нам гость. Так, тут выходов никаких нету, все равно вниз идти. Опа. These people want me dead. I need to leave now. Ага. Все, теперь дверь открылась. Да, я помню, как я сюда заходила тогда. Когда мне место взрыва надо было найти. My head's spinning. Вот теперь мы не перемещалку открыли. Понятно. I cannot enter. Старый кол. Класс. Эх. Это плюс или что это? Это просто новая игра, I'm still in Southwark. в которой я буду жрать горожан. Must reach the West End. Я вообще планировала резик, но резик молодец, он затер. Он затер мои сохранения. И пока я не знаю, что с этим делать. Ну, наверное, я с этим что-нибудь сделаю. Просто не тогда, когда мне надо стрим проводить. Невозможно? Ты вон там, блин, горишь. Ой, зараза. Так, лутяра. Или лутяру нельзя залутять. А, нет, вон там еще. Ой, ёпты. Да ёпты, да убей его. Блин. Ладно, пока они не очень напрягают. Так. My reflexes. I'm not human anymore. Это же прекрасно. Когда ты помер, а потом оказалось, что ты не помер, еще у тебя супер сила, реакции, рефлексы. Ах, мало того, что второй шанс в жизни, так еще и с новыми возможностями.
О, на улице, походу, разлив стихии какой-то начался. Надеюсь, мне электричество не вырубят. А то слишком много проблем для одного стрима. Если все пойдет по плану, то завтра я начну переписывать. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Если все пойдет по плану, то завтра начну перепрохождение метро первого. It's locked. Потому что я начинаю забывать уже книгу прослушанную, и что-то как-то, блин, тяжеловато это все становится. Очень сильно тяжеловато. Я поняла, что мне точно... Я поняла, почему у меня кусок моста был не залутанный, потому что меня туда не пускали. Вот оно что. Вот, я поняла, что между частями метро мне точно не стоит делать перерыв, потому что я все нахрен забуду. А это кто-то залутал до меня. Зараза. Рыску хочется. Окей. Я надеюсь, что тебе крыску хочется не так. Крыски не вещи миленькие. И умные. У меня гроза прошла, так что жди. Но она пришла. Блин. Эх. Что-то, блин, у меня получится тогда 2 перепрохождения параллельно. Это, наверное, не очень интересно должно быть. Streets of London become a mausoleum. Это он пульс щупал? Мне кажется, пульс на шее лучше. Мне показалось, в таких ситуациях на шее всегда щупают, потому что как бы на руках. На руках при таком состоянии уже не должно прощупываться. А вот на шее еще возможно, есть какие-то шансы. Крысский корм для настоящего кота. Мази, кажется, это не настоящий кот. Он у меня жрет сушку. И крыс никогда не пробовал, я надеюсь, что не будет пробовать. Так, чутье. Fresh blood. The smell is so strong. Where has everyone gone? Мне, кстати, интересно, в какой одище тут эти... According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. В какое одище превратятся районы, когда я буду жрать людей? О, кстати, я могу еще это. Я могу что-то прокачать. Такс. Повышает урон от укусов. Ой, исцелялку хочу. Второй раз прохожу, все еще пытаюсь отсюда выйти без сохранения. Четвертый уровень. Блин, когда-то только что был первый, уже 4-й. А потом... Как я поднимал уровень. Это, конечно, пипец был. At last, a little life. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu.
Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. А это он, походу, про этого, про психа того говорит. Но с психом тоже надо радикально в этот раз поступить. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. У меня кишок на даче... Кишок? Котик, наверное. На даче ловил воробьев, мышей, всяких лягушек с ящерицами нам приносил. Он, наверное, считал, что вы плохо кушаете. Пытался вас накормить. А вы, наверное, зажравшиеся, не принимали его щедрое питание. Охотник ачивка. У нас одна кошка тоже, ну то есть, которая на улице жила. Мы ее подкармливали, и она птичек приносила. Под дверь входную клала. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Кундык, почему у тебя такой ник странный стал? How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Приличное заведение. Конечно. Так. Я сейчас со всеми пообщаюсь, буду потихоньку жрать. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Такой приятный. Привет, Ксения. Я теперь селекционер. И селекции кого или чего ты занимаешься? Привет, Дурантон. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Может, соскучилась по вампир? Ладно, он же только когда, что сегодня, вторник, да? Позавчера был, получается. I'll leave you to your bottle then. Когда хотела недельку повременить. Ага. Так. Это 3-й уровень гипноза нужно, чтобы их сожрать. Damn it. Hello, sir. I think drinking
Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Ну, кстати, вот говорят, что находят... находят обескровленные трупы. Не, если обескровленные, тогда, получается, это не тот маньяк. И вроде маньяк, он трупы свои под мост туда What have you стаскивает. heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Грубить будешь всем подряд, вроде же можно как быдлан себя вести. Не знаю. Грубить у меня, наверное, нет желания, потому что если не грубишь, ты, ну, типа, лучше их узнаешь, больше фактов открываешь. Чем больше фактов ты открываешь, тем больше опыта ты можешь получить с того, что ты их захаваешь. Вот, поэтому, с одной стороны, конечно... Ну, я, на самом деле, мне кажется, в прошлом прохождении, ну, я не грубила, но... там, где можно было людей осудить, мне кажется, я много где осуждала. Селекционируешь родственников. Как? Это как? I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Кстати, мне стало интересно. I'll leave then. Thank you. На втором этаже это понятно, но стоп, а тут погулять-то где-то можно, может быть? Тут, может, кто-то есть? Очень, конечно, логично, чтобы тут никого не было. Да, наверное, так и есть, что никого нету. Значит, они заспавнятся только после того, как мы в нормальный вид перейдем. Ну, действительно, там же, типа, надо представляться доктором Ридом, а ты тут как бы немножечко такой стрёмный, окровавленный. Только этим норм, они такие, окровавленный мужик пришел. У нас тут и не только такое бывает. У нас район странный. Мы толерантны к подобным ситуациям. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone.
Well, that's something I can do for you. Это странно выглядит все-таки. And who might you be? Так. Не скажу. It's of no consequence who I am. But why you are here is certainly of consequence, don't you think? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Вот, кстати, еще что интересно. Субтитры вот сейчас подписаны неизвестно. Но при этом, когда первое явление... Как он назывался-то? Мердин, по-моему? Создатель, короче, ридовский. Этот, рогатый. Там сразу было в субтитрах подписано. Задолго до того, как он произнес свое имя. Он же свое имя произнес там, блин... Сам... Подождите, а он, наверное, только в поместье Эшбери тогда произнес свое имя-то. До этого он не говорил, кто он. Крестом шандарахнуло, да. Вообще, на самом деле, очень странно. Он такой крестом, типа... чуть не сжег Рида. А, все, ну ладно, давай поговорим, ничего не имею против. Так. Я жертва. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Самое интересное, может, и нет, что Сонси сначала бьет нас крестом, потом просит нас сделать его кровососом. Но он вообще переобулся. Ладно, он просит сделать кровососом, он же там сказал, что он этого ждал. И я на самом деле не поняла этого момента вот совсем. Как бы какой-то он очень странненький. Я как специалист по всякой хуйне из соображения скажу, что во всем виноваты эльфы. Расизм. Расизм. Так. Что-то я провафлила, о чем меня спросили. Сейчас я посмотрю. А, что они преследуют одну и ту же тень. Так. Да, нет, не уверен. Нет, я уже знаю, что нет. No, we are not.
I seek the cruel predator who brought this upon me. This is my personal affair. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Ага, прикольно. Я его прикончу, не знаю, требую ответов. Да ладно, ну хотели кровожадно в ритм, давайте, пока мне игра дает такие возможности. Я же все равно не смогу его бортануть, как я понимаю, поэтому с ним-то можно немножечко себя жестко повести. I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Так. Ну, собственно, это в любом случае бы пришло к тому, что, типа, мы ходим. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Так, распустить местных. Ну, сейчас расспросим, а, кстати. Переутомление. А этого зажрать можно, он первого уровня. У меня же гипноз первого уровня, да? Но он, блин, 350 опыта, это мало очень. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Да, сто честно. Так, там этот бармен же знает. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. Goodbye, Mr. Watts. Ага. Расспросить местных. Так, где Сабрина? А эти третьего уровня. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Сунси фаната вампиров. Ну, явно увлечен. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. То есть интересно, то есть он, будучи скалем, сюда приперся и не напал ни на кого? Why are you so afraid? I mean, his skin, his hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Так, подсказка. Найденные подсказки увеличивают опыт.
You again. What can I do for you? Ну, кстати... Подсказка это все-таки это не настолько синяя строка, сколько замочек, потому что я помню, что были как-то синие варианты, и это было не связано с подсказками, это был просто вариант с гипнозом, я так понимаю. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Привет, Алексей. Ну, кстати, по поводу того, что не доверять человеку, что с вампирами якшается. Геральт тоже был очень подозрительный к Регису. Но потом они подружились. Потому что бухать с вампиром — это интересно. Кстати, я считаю, что тема настойки из мандрагоры в «Прощении белого волка» очень круто раскрыта. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Так, все, погнали к лодке. Так, а тут прохода-то нету, надо выходить на улицу. Кстати, правда непонятно, почему сегодня ночью никого нету. И меня тогда волновал вопрос, ну типа ночь же, почему они там находятся? Вот. А теперь меня волнует вопрос, почему, вернее, не то чтобы он сейчас меня начал волновать, раньше. Почему в другие ночи так много горожан на улицах? Это же ночь, они должны спать. Если бы все вампиры делали настойку из мандрагор, я бы, может, по-другому смотрел на эту нечисть. А прикинь, если они делают настойку, но не делятся с тобой. Скрытная атака вне боя беззвучно за врагом. Я не знаю, как там вне боя. Видимо, не очень близко надо, что ли, подойти. Как-то может быть... Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Может быть, мне просто, когда я подкрадываюсь мышкой, надо немножко подкрутить, и покрутить, и он схватится. Так, тут ничего нету. It's locked, all right. Эх, хих-хих. Досье врага.
Широкий рит идет. Ну-ка, может, я могу подойти сзади как-нибудь. Нет, хрен. На! Ой, третий уровень все. Так, за рассадник они зачистили. Я тоже зачистила, в принципе. Помните, как Гера бухнул, чтобы вампира приманить? Такое не забывается. Привет, Найреди. Нормально, с одного удара когтистого отлетел. Не, кстати, когда ты умеешь играть в эту игру, она вообще не напрягает. То есть, когда ты буквально понимаешь, как прицеливаться, знаешь атаки врагов и что против них эффективно, вообще не напрягает просто совсем. Так, кстати, меня ведь сюда не пустят. А, человек. А это этот убивец вампирский. Так, между прочим, у меня уже 300 очков опыта есть. Это значит, что можно дальше идти. Блин, знаете, так странно. Короче, я сегодня незадолго до стрима полезла в огород, и меня крапива обожгла. И вроде как прошло, но, короче, вот теми частями тела, которыми я давлю на клавиатуру, ну, типа там пальцем, вот сейчас у меня рука лежала, немножко опиралась на клавиатуру ладонью, и вот ровно те части руки, которые соприкасались, на которые оказывалось некоторое, можно сказать, давление. Какой момент 440 опыта стало? Это за то, что я новое убежище открыла? Ясно. Короче, до сих пор горит. Это так странно, со мной такого еще не было. Я не знала, что это так работает. А вы любите боль. Нарезе, мне сегодня боль доставил 5-й резик, который стер мои сохранения. Ну, то есть, буквально, он говорит, не удалось загрузить сохранение. Я, короче, захожу в папки, где сохранения должны храниться, а там пусто. И я такая, замечательно. Я теперь не знаю, что с этим делать. Но, наверное, да, буду качать какие-нибудь сохранения из интернета. Потому что я даже не могу начать с какой-то определенной главы, потому что, собственно, у меня главы типа не открыты. Полное говнище. Прохождение будет на чили зубтою. Не, ну мне говорили, что если всех подряд жрать, происходит перекач, вражины тоже качаются. Тут все чуть-чуть шарят за огород. Это круто. У меня вот кабачки что-то не всходят. Зато огурцы наконец зашли. Тут бывали целые стримы под разговор под огород. Было-то. Почему ты говоришь, что ты на дворника диплом защищаешь? Ты же ландшафтный дизайнер. Я считаю, что это все-таки сильно отличается от дворника. Как бы то ни было. Клубник собирает до сих пор. Блин,
Не сыпь мне соль на раны. У меня клубника еще в состоянии цветочков. Кстати, я-то думала, у меня рецептов нету. А у меня есть. У меня, конечно, ингредиентов нету. Просто там же чувак есть с переутомлением. Сейчас еще качнусь. Так. Но вообще, наверное, на этом этапе у меня не должно быть возможности скрафтить ему лекарство, потому что, когда странный чувак в окровавленной рубахе предлагает тебе какое-то лекарство, наверное, ты не будешь соглашаться, даже если ты алкоголик. Так. Буду кусь качать. Чтобы делать кусь и еще больнее. А ведь зл опять был. Но он как бы был, он пытался. Вот, но оказалось, что он стер мои сохранения. Вот, поэтому он закончился, так и не начавшись сегодня. Я смородину бабушке подъедаю, пока собираю. Блин, а ну мне посмотреть, что там со смородиной, а то я давно на нее не смотрела. Крыжовник вот еще сильно незрелый. Так, кстати, я что-то по кровавому следу. А, вот сюда, все правильно иду. Мне... Нет, не отключили. Он просто замедлился. А вон и Шон. Старая коса. А! Что-то сейчас пролагало маленько. Ага, 99 урон, 45 урон. Не, ну... Не, можно будет попробовать на двуручку. Он запчасти людей. Неудивительно, что это. Неудивительно, что там за версту несет. Я, конечно, привыкла к тому, что у меня это оружие кровь высасывает. Что-то у меня прям пролагивает, жесть. Выносливости-то не хватает совсем. Кстати, что-то нифига не похилился. А должен, наверное. А, с него что-то залуталось. Вроде бы. Так. Уильям, одумайся. Да Уильям уже отъехал. Ну, конечно, он тут нормально потрапезничал. Ничего не скажешь. Not too late. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock.
I must return to my flock. They'll stray without me. Не отъехал. Я что-то подзабыла. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Да, все-таки она эффектная. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. А у Шона тоже сейчас глаза более темные. То есть все-таки это вампирские глаза у них. Тогда непонятно, почему у Эшбери зеленые. Такс. Да, такое бывает. Это боль, конечно. Это проблема в первой революции и в пятой в частности. А чё делать? Серьезно. Вот, я не знаю, что с сохранениями делать. Меня к такому жизнь не готовила. Я же... Блин, ну только если я себе... А я не помню, кстати, в какой момент жизни у меня был где-то когда-то скрипт, который сохранение просто копировал на другой диск. Фоново. Но меня к такому жизнь не готовила, и я пока не знаю, что делать. Мои тыквичные тоже прорастали в этом году. У меня 2 полудохлых... Ну, вернее так, я высадила кабачки. Мне мама дала 2 кабачка, которые она купила. Она купила 6, а ей 6 много, она мне 2 отдала. Вот, и я их посадила, и после этого у нас было холодно, я думала, что они могут сдохнуть. Но они, короче, не сдохли, вроде выкарабкались. Но им все равно плохо. Надо было, блин, повременить, чтобы они еще посидели. Но до этого было жарко, и я решила их высадить. Короче, молодец. Вот, и 2 тыквы посадила. Одна сдохла, вторая вроде пока держится. Но грустно это. Но у меня еще тыквы есть. А вот кабачки, что-то я посадила, они хреново очень прорастают. Так что я без ранних кабачков. Мне от этого немножко грустно. Так, по сути нет, учитывая, что меня сегодня нормоконтрольщик опять окунул в ошибки, как мордой в грязь, и забрал диплом, увы, на дворника. Не, я, в принципе, представляю, какие бывают проблемы с нормоконтролем, а вам что, не выдают сразу весь список проблем? Ну, типа, чтобы вы сразу все исправили. Потому что это же не переделка по существу, когда одно зависит от другого, как бы там, если, например, поля разной ширины, или там, может быть, заголовки не тем шрифтом оформлены. Это независящие друг от друга проблемы, которые можно за один заход как бы выявить. В чем проблема? Или у вас, типа, нашел один косяк, иди переделывай, и потом буду проверять дальше. Ну, это зашквар тогда. У нас крыжовник что-то шмыгнулся. Обидно. У меня один крыжовник, я боюсь, тоже сейчас жмыхнется, потому что там дикие винограды, охренеть, как разросся. Мы вроде с одной стороны забор его подубрали, а с другой стороны, где крыжовник сидит, еще нет. Вот, и там сныть выросла огромная. А из-за того, что там всякие палки накиданы, прокосить нельзя эту сныть, надо сначала палки убирать. Ох уж это нетерпеливая игра. Мой крыжовник сдохнул, смородина хороша, правда, еще зеленая скотина. Вот я думаю, что моя тоже еще зеленая, хотя я вообще провафлила момент, как цветет смородина. Вроде только все
листочки начало давать. Я прохожу мимо смородины, а там уже ягодки какие-то свежие. Ну, когда ты успела, блин? Сегодня будет плохой день? Ну, наверное, да. Ну, ты ее уже полюбила. Не, просто она эффектно... Очень аристократично себя ведет. Между тем, мне 330 опыта. Ну нет, дали, наверное. Не 330, наверное, дали. Поменьше. Но тем не менее. Так, а это мне, видимо, загородочку делать, чтобы я туда наверх не урулила. Жаль. Ну, то есть это все равно сюда мне возвращаться, потом дозалутывать. Ну ладно, поехали тогда. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed. Take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Ох, начало прекрасной дружбы.
Да, я знаю, какой будет у нее конец. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. У меня возник вопрос, откуда у него шмотки. Доставьте меня в больницу. Так, что там у нас по чатику? Так, вы хорошо в другой версии исправили населенной стимовской версии. Зараза! Меня к такому жизнь не готовила. Долго пробовала, ничего не помогло. Был, правда, патч для копирования. Но он с обновлением слетел. Блин, я попробую еще сообщество Стима почитать, потому что же, наверное, должны как-то справиться с этой проблемой. Но да, что-то какая-то неожиданная херня абсолютно. Так, я просто забыла эти дурацкие пробелы. Дело в том, казалось, что у меня теперь косяков много. Из-за пробелов? Это как-то, блин, очень странно. Не, у нас, конечно, тоже трахаются с нормоконтролем, капец, у нас кто-то там... Но у нас еще проверка на плагиат, и я видела людей, которые там по 8, по 10 раз ходят на антиплагиат. Но у нас прога была, которая позволяла дома тебе на оформление проверить. То есть, если у тебя что-то не так с оформлением, ты просто как бы в прогу загоняешь, и прога тебе говорит, что не так. Вот. Ну, кстати, по поводу там выхода на работу, ну, как бы на работу можно выйти до диплома. Конечно, не по всем специальностям можно работать до диплома, но как бы я... Не, ладно, я не знаю, как у тебя в стране. Хотя, мне кажется, у вас тоже должно быть можно работать без образования. Ну, тогда... Если речь о психологах, психологи вряд ли, конечно, без образования есть. Надеюсь, что нету психологов без образования. Нету психологов, которые работают без образования, потому что это тогда не психологи, а шарлатаны какие-то. Вот, но что-то близкое, мне кажется, можно и без образования. Ну или там, будучи студентом. А можно, кстати, получить диплом, так не пойти работать по специальности. Не очень хороший расклад, но, тем не менее, мне кажется, в современном мире достаточно частый. Так, обо мне хватит. Да нифига, пока диплом не защитишь, не хватит. Кого как прошел день. О, у меня сегодня опять мозготрах на работе был. Но не очень большой, но, тем не менее, был. Теперь интересно, чем все закончится. Так, я не узнал, что делает старая кровь. Кстати, да. Надо будет узнать. Когда она у меня появится. Походу, никому не сладко. Ну, там как бы студенты, сессия, выпускники, там ЕГЭ, ОГЭ, чё у кого. Тяжелое такое время, да. Нужно быть позитивным, ибо сегодня суперлуния.
Никогда не понимала такую ерунду. Привет, доллар. Тем временем доктор Рид без образования. Чего это он без образования? Он крутой гематолог. Без образования у них там этот, как его... в морге, который работает. Вот там без образования, да. Пошли кушать. Кстати, на Эрезе ты говорила... Сейчас. А это создатель сказал? Так вот, на Эрезе ты говорила, что есть только один горожанин, который не считается... не влияет на человечность, как-то так. Я вдруг поняла, это он, да? Ну, то есть, первый человек, которого игра предлагает тебе захавать. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Повежливее. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Такс. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Очень странно на самом деле, потому что мне предлагают нажать левую кнопку мыши для того, чтобы объять. А немножко левее мне предлагают нажать F-ку, чтобы его объять. Кстати, вот если бы я запомнила этот момент, я бы не думала дальше над значением слова «объять». Полученное достижение невозможно устоять. Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Че, он живой еще, типа? А район пострадает в результате ваших действий. Ну, что ж. Вообще, на самом деле, я думаю, что можно было немножко пораньше... Пораньше. Наоборот, попозже его зажрать. Сначала с ним пообщаться. Вот, но, собственно, как есть. Как есть. Хотя, не знаю, район пострадает в результате ваших действий. Мне кажется, это должно говорить о том, что это на что-то влияет. Это не может не влиять. Так, не понял, ты перепроходишь. Да, кровавое перепрохождение. Я, правда, думала, что оно несколько позже будет, но как есть. Так, он же не хирург. Хирургом на войне был, кажется. Мне кажется, там на войне все хирурги. Доктор Рид крутой человек, который умеет превращаться в тени и воплощаться обратно. Ну, не совсем так, ну ладно. Стало бы 2 горожанин, да, за него тоже не считается. Блин, тогда не знаю, кто может быть второй. Ну, потому что вот этот логично, тебя игра как бы учит.
Механики. It's locked, all right. Ага, дверь заперта. Я так понимаю, там второй должен быть. Ну, я буду теперь жрать и лутаться. Вообще, немножко мне непонятно, почему нельзя пить кровь и делать так, чтобы, ну, типа, гипнотизировать их, чтобы они не могли об этом вспомнить. Потому что доктор Сонси же этого... Хидик. Как его? Короче, который с перебинтованной рукой там пациент. Сонси же, получается, после обращения его жрал. Нам же об этом пациент сам сказал тогда. Почему Рид этого не может? Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Я думаю, сначала лечить, а потом жрать я буду хороших. Ой, у нее лицо прям поменялось. Сейчас опять агрессивная. Только что улыбалась и была, в общем, очень даже неплохая. А те, кто мне хамит, я буду просто жрать. Сейчас она четвертую стену ломать пытается. I would like to ask a few questions first. Если будут нужны советы, чтобы пройти так, чтобы район не впали в хаос, обращайся. Ну, я так понимаю, что надо просто оставить в живых этих столпов. Наверное, тогда все должно быть хорошо. Хотя у меня, в принципе, по-моему, районы в хаос-то не впали. Или ты имеешь в виду, как сделать так, чтобы районы не впали в хаос, но при этом зажрать горожан? And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Дороти на агрессиях. Если бы она в итоге оказалась источником инфекции, я бы ни хрена не удивилась, ну потому что она буквально меня встречает, ну, вышла встречать, и у нее как бы руки в крови. Ну типа, руки помыть хотя бы. Куда она вот этими кровавыми руками сейчас полезет? Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Кстати, интересно. Шон Хэмптон... Я что-то не помню, он там просто... Я уже не помню, с ним какая-то еще история была, или он просто... Какая его история обращения? Я что-то не могу вспомнить. Он... Просто нам когда говорили, что это эпидемия, источник заражения, получается, больница, потому что там Харриет Джонс лежит, и ее дочка, получается, там заразилась, потому что она пришла навестить мать, и Шон Хэмптон тоже был там. Но, может быть, он от Уильяма заразился. Или там была еще какая-то история. Вот у меня уже провал в памяти, я уже не помню, что там было с Шоном. Просто пустота. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us.
If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. А мне, по-моему, просто в прохождении же сказали, что все начинает идти по одному месту, если столпа выпилят. Но это... Я бы хотела сказать, что это заметно, но... У меня, в принципе, в больнице едва ли не больше всех болели. Кстати, да, у меня очень много горожан болело в больнице и в ночлежке, где столпы живы были. Но люди болели, но уровень района был лучше. Но я же один раз тогда этот район Дороти хаос окунула немножко. Но не хаос, там какое-то предыдущее состояние было. Так, а я поболтаю со всеми окружающими. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Кстати, я подумала, что я их не буду прикрывать в этом прохождении. Второго уровня. Надо еще качаться, надо пожрать кого попроще. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Да, талантливые люди. И с двойным дном. Буквально What все. can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Угу. Вот эта реплика очень хорошо вяжется с тем, что Рид потом в дальнейшем может ей сказать, когда он понимает, что она назначает лечение. Но с другой стороны, они, мне кажется, между ними есть какие-то не совсем профессиональные отношения. Или, по крайней мере, восприятие друг друга. Потому что она о нем очень положительно отзывается. Он о ней. Но при этом, как будто с другими людьми у них нету подобного взаимодействия. И у них нету подобных наблюдений о своих коллегах. То есть ту сестру больше никто не хвалит, так как этот хвалит. Непонятно. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Кстати, мне интересно, это неточность перевода или... Я не знаю просто, как это в Британии устроено, потому что вот они называют Суонси администратором.
То есть у нас в переводе типа главный врач, но мне кажется, администратор или управляющий главный врач по сути немножко разные вещи. То есть главный врач — это, наверное, все-таки человек, который сколько-нибудь не занимается медицинской практикой, а вот управляющий как бы может... Ну, вернее так, управляющий в моем понимании это не врач. Вот интересно. Так, у нас подсказка появилась же. Хрен мне. Goodbye, Dr. Tippett. Так, я не расскажу, что имела в виду, это спойлер. Окей. Для них это одно и то же. То есть у них управляющий тоже медицинской практикой занимается. Потому что я так понимаю, что все-таки это всякий вот прикол про эффективных менеджеров, он к нам с той стороны пришел. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. Когда успел? I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Блин, как вот эти исследования по переливанию крови, которые проводит доктор Сонси, заиграли новыми красками, когда ты знаешь, чем игра заканчивается. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them? Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Так, она у нас... Офига, 5-й уровень гипноза. Это значит, что ее сожрать можно будет только в самом конце игры. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Так. Ну-ка, подожди. Good evening, Dr. Tippett. Опять странный разговор. Странная постановка камеры. Так, этот второго был, по-моему, да. Ага, хрен мне, короче. Goodbye. Ладно. Так, это она туда пошла. Пошли лутать. Прикольно, конечно, что у них люди на улице лежат. Ну ладно. В принципе, места всем не хватает.
Так, тут никто не умирает пока, и вампирицы нашей тоже нету. Ящики все открыты уже. И не мной. Недостаток лута в организме. Так, а где наш этот? Вон он ходит. А, вот еще молоденькая. Ну-ка, иди сюда. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Так, а кто? Она третьего уровня. Понятно. Надо искать кого-то первого. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Прекрати жаловаться. I don't like your attitude, Nurse Hawkins. Pessimism can be as lethal as the epidemic in times like these. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Водитель скорой. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Ага. Goodbye, Nurse Hawkins. Такс. Где Милтон? Вон он. Ну-ка. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Ни разу не видели его машину, но зато видели, как он просто туда-сюда ходит. Поэтому я его буду называть охранником. Так, тоже второй уровень гипноза. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back.
Где? Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Goodbye. Так. Ладно. Идем дальше. Кто у меня тут еще есть? 1600 опыта. Эх, второго уровня, второго. Ох, поживлюсь я на втором уровне. Но до него еще дойти надо. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. И для того, чтобы жрать. Кушаться. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Интересно, что было бы, если Доусон стала вампиром, нас не выгнали. Нас бы не выгнали? Ну, наверное, да. Но вообще, с учетом того, что там есть 3 развилки, я, наверное, попробую... Я, наверное, в этот раз буду обращать тех, кто у меня в прошлый раз помер, и убивать тех, кто у меня в прошлый раз обратился. Ну так, для того, чтобы понять, что отличие... В чем будет отличие? Тебе, конечно, с гипнозом непонятно. Потому что, например... Например, Дороти-то я загипнотизировала, и она обратилась. Меня к такому жизнь не готовила. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of pustulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Следующий вампир никогда не скажет, что он вампир. Ну, можно же всех переиграть. Кстати, какого уровня? 2-го. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you,
I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Джонатан Тельму. Мне кажется, Тельма унижает Джонатана просто вообще легко и просто, не глядя. Смертный. Так. Тут у нас не говорящие, не общающиеся. Идем дальше знакомиться. А, стоп, это это. Нет, с ним уже говорили. Что-то я ее не разглядела. Идем с пациентами общаться. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Не исключаю, что она обработана, как и то, что хотела есть крыс против своей воли. Так та, которая крыс ест, она, я так понимаю, вампир-то все-таки обращенный. Вот. И просто вокруг крысы. Она ждет крыс, чтобы удалить... Ну, это ее выражение ее голода. А это-то просто с психиатрии. Королевы тьмы. Или королева ночи. Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Пока, доллар. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Этого съесть можно. Так, ну тут подсказка необходима. 500 опыта всего, блин. Goodbye for now. Эх. Хочется сначала это, узнавать их. Так, а где эти? О, Стрикланд. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Сверху вниз. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Привет, Ностра. Ага. Do you need my medical attention, dear colleague? Не You туда. don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. 4-й уровень. Понятно. Этим еще долго жить. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. You will obtain nothing from me by flattery, my young colleague. Oh, I was not flattering you, sir. Not at all. Just clumsily expressing my sincere admiration.
I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Джонатан шкаф. Ну вот сейчас выглядит именно так. Но это не норм, так не должно быть. Он скажет: Джонатан, у нас пропадают пациенты, вы что, обнаглели? Ничего не знаю, там Лидия же перекушает. Вообще-то он сам пригласил Джонатана, намекая, что у него доступ к крови будет, поэтому... Сам виноват. Не надо вампиров пускать к пациентам. Так, как делишки у вас? У меня, в принципе, неплохо. Только резик, зараза. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Там странная фраза была: тебе уже не смешно, там теперь они тебе должно быть. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Привет, инкогнито. С последним давлением на ютубе комментарий не показывает, что за фигня. Фига. Это приложение обновилось? Забавно. Мне кажется, что во всех фильмах, играх или сериалах про вампиров есть вампир-врач. Так это ж классное прикрытие. Работаешь все в больничке, сосешь кровь. Если не из пациентов, то из банка крови. Отлично же. Очень удобно. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Или вампир-историк. Ну, кстати, тоже логично, когда ты живешь достаточно долго и являешься свидетелем некоторых событий, которые уже являются для современников историческими. Ну, это прикольно, потому что ты был свидетелем этих событий, значит, обладаешь более достоверной, более ценной информацией. Так что логично. Или вампир, который угощает всех настойкой из мандрагоры. Мы сегодня, кстати, обсуждали уже настойку из мандрагоры. Так что очень хорошо понимаем, о чем ты. Так, обожаю вампира за свою харизму и вечную жизнь. Окей. Ну, я бы сказала, что не все вампиры харизматичные, по крайней мере, Скали здесь совершенно не харизматичные. Вот, особенно когда они блюют в твою сторону. Вечную жизнь. Кстати, Скали отъезжает, так что вечно они тоже не живут здесь. Съешь его. Так мне еще рано. Он 4-го уровня, он очень долго еще жить будет. Но когда-нибудь
я его обязательно съем. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Так, я так понимаю, что все у нас пока. Goodbye, Dr. Strickland. Пойдем с физиком поговорим опять. Где физик-то? Блин, я тут путаюсь. Вон он. А, там вот у нас мама с сыном. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that my kids have. Poor little bleeders. А, блин, вот здесь вот, учитывая то, что у него дети, меня будет, правда, совесть мучить, когда я его съем. After losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Всего 800 опыта за него дают пока. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Видите, он реально балл по сравнению с этим чипитриком. Но... На самом деле, вроде этот не настолько мелкий, просто ракурс такой. Не, ну, чувак, выпрямись, он вроде не прям уж мелкий. Чувак, выпрямись. Дай мне рядом постоять. Ну, скукожился. Давай с тобой поговорим. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Aykroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Aykroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Почему он, интересно, так? Почему он считает Рида дилетантом? 4 уровня. Блин, это тоже долго проживет. If you have a problem with me, Dr. Aykroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Очень чувствуешный чувак. Aren't you too old for such jealousy? It really won't do you any good, you know. Don't be ridiculous, Dr. Reed. A simple glance is enough for me to know you have nothing for me to envy. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me.
I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Холодно, наверное. Ну, может быть, да. Потому что не двери нараспашку, за окном дождик. Вопрос, можно ли съесть всех, чтобы город пуст был. Ну, совсем всех нельзя съесть, вот, но многих можно. Но я просто помню, что у некоторых персонажей варианта загипнотизировать не было. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. I don't see any reason why I should justify my actions to you. That's true, Dr. Reed. The only judge has to be yourself. The question is, are you judging yourself hard enough? It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Эх, вот его я схомякала. Thank you for your time. Но мне для этого We'll talk качаться. Жаль. Так. Что у нас? Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Второго уровня. Понятно. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Ладно. Doctor. Так, с мамкой пока пообщаюсь. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. Вот ее That's тоже all можно that matters. съесть. Блин, почему те, кто меня
вызывает желание их схомякать высокого уровня гипноза. Блин. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Да, Дороти обратил в этот раз. Завещание написал наш кретин. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived, but we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Желание жрать людей вызывает у меня страх. Так там, вон, написано же «Кровавое прохождение». Я уже прошла на хорошую концовочку, теперь можно жрать людей. Меня так склоняли к тому, чтобы жрать горожан, что теперь я решила, что я буду жрать горожан. Столько, сколько я могу. Но, блин, конечно, этот фидик меня немножко удручает. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Goodbye, Mrs. Goswick. Так, продолжаем. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. How так. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Вы в надежных руках. Мы справимся с вашей болью в горле. Ведь если горло перегрызено, то оно уже не болит. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Блин, вот почему он второго уровня, мать четвертого? Я бы загрызла его мать сначала. Но у меня игра предлагает сначала его загрызть. Мне не нравится то, что происходит. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. И пофигу, что его мама сидит в этой же комнате, все слышит. Да-да, меня вот это тоже удивляло при первом прохождении. Типа, нормально, вообще, ситуация отлична. Кстати, подождите, а Дороти же нельзя сожрать. What can I do? Да, вот Дороти нельзя сожрать. Потому что пока нельзя. Все очень просто. Так, кто у нас еще здесь есть? Там у нас этот индус есть. А, вот с этим еще не поговорили. А еще Шон Хэмптон. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No.
I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Да, я в прошлый раз выяснил его диагноз, и я уже не помню. Ой, его... Блин, нафиг не туда. Я его съесть могу. Почему? Блин, я не их хочу есть с самого начала. Блин, долбанное ограничение. Дороти хочется. Она нужна. Ну, конечно, блин, если ее можно было бы сожрать сейчас, там, следующая часть этой главы, она бы пошла по одному месту. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. А может быть, это не эта глава, уже следующая? Ну, ладно, я думаю, вы поняли, что я хотела сказать. How close are you to Miss Hallcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Накатить Дороти полить соусом. Ну да. Goodbye for now, Mr. Elwood. Так, пошли к Шону. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Почему
у всех глаза становятся такие светло-голубые, такие прям как куски льда. Кстати, у него зрачки, по-моему, шире, чем у Рида. Но у Эшбери они зеленые. Почему? От возраста, что ли, потемнели? Цвет изменили? How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The wet boot boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Хотели поддержать отличие. Не все, у кого такие глаза, кстати, мужчины. Подожди, у Мэри вроде такие же были. Кого еще мы женщин-то видели? А я, кстати, не помню. Так, Кристина вроде, которая крыс-то жрала. Я не помню, какие у нее глаза были. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Хотел наставить людей на правильный путь, а в итоге наставил себя на клык. Да. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago.
Выходит, они все больны, у Кристины обычные. Но я вообще думала, что у Эшбери другого цвета глаза, потому что она отравлена. Но она же, типа, это живой носитель, тем не менее. Может быть, из-за этого. Но при этом у Уильяма Маршалла же тоже голубые глаза. Хотя, может быть, у того уже, типа, выцвели от старости. А то, что у Кристины обычно, это, конечно, блин, странно. Может, она не вампир, но у меня что-то тогда сложилось ощущение, что она прям вампир, и она слышит создателей. По-моему, По-моему, какая-то такая отсылка была у этого... Пардон. У индуса, когда он мне на картах гадал. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Так, кстати, подожди. Там все? Ну, ты его тоже нельзя сожрать. Так, войти в сад за больницей, тоже хорошо. Так, пошли к Харриет. Где она? Судя по звукам, где-то рядом. Ты Альма? Где это Харриет? Шон? А, к ней нельзя пока сходить, там закрыто. Ясно. Так, что-то какой-то аллерген, видимо, мимо прилетал. Такс, ладушки. Пойду я, что ли, тогда... Не то. Вон, туда. Это вот так вот идти. Окей. Так, что-то я хотела... Что я мысля какая-то была, я ее потеряла. Как хочу научиться играть на скрипке. Кажется, скрипочка. А что мешает? Ностальгия — это намеки на дополнение, в котором мы бы играли за Макалумы? Воу. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Ага, помню, они меня тогда напрягали. Так, а тут ничего нету, да? Ладно, пошли за скалями. А вот и он. 6-й. Но меня это больше не пугает. А, кто разломал лавочку? 7-й. Блин, ёлки. А я имею шанс отъехать, вообще говоря. Так, надо... А он в блоке. Арун. Ай, ёлки! Подставилась. Вкусняшки. Так. Что, не выпал ничего? Да ладно, почему меня обижают лутом?
Все лавочки, похоже, разломаю. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Я думала, его скушать можно. Макалуму обратить же можно. Некоторые обстоятельства, не хочу мучить уши домочадцев, когда съеду к себе, буду практиковаться. А у вас нету вариантов, там, не знаю, арендовать, может, помещение в репетиционной базе, например? Такс. Отнести бумажник его владельцу, это да. Зачем я сюда иду? Просто, чтобы было. Такс. Силуэты очень странные. Так, где владелец-то? Он. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. During the war, I witnessed a few couples, just like you, come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Так, напомни-ка, второй уровень. Ага. Все, пошли с Пипой поболтаем. Где Пипа? А, там, наверное. А где Пипа-то? Вон она. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Ага. О. Pippa, I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Я, кстати, помню, что там... Goodbye, Nurse Hawkins. Что там где-то же есть шкафчик, и где-то есть записочка. Ну-ка. Ага, чеснок, деревянные колья. Так. А где это было? Тут пациент и пациент. И это на втором, может быть, этаже было? Так, пошли к индусу. Я еще там не была.
Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Четвертый. Тоже долго еще будет жить. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is, we'll all die before losing our humanity, sir.
Мне кажется, он на своем месте. Работник морга. Прям ему отлично подходит с его взглядами. Так, ладно, пойду к себе в кабинет, пожалуй. Странные вопросы у Джонатана, конечно. Да они тут, блин, все странные. Вообще говоря, хоть один не странный человек. Все подозрительные и своеобразные. Так, стоп, вот здесь может быть. О, рядышком. Оп. Вот, длинное письмо. Пипа. Так. Блин, я, наверное, зря так быстро пролистываю. Я стараюсь прослушать диалоги для тех, кто с этих прохождений, с этого стрима будет знакомиться с игрой. А, наверное, сложно будет поймать тот момент, когда на экране было письмо. Не сейчас. Окей, позже зайдем. Вот, а по поводу репетиционной базы, просто есть желание, но опять же, может быть, у тебя есть, у тебя в городе есть варианты, не знаю, там, заниматься с преподавателем, может быть, который в консерватории работает, и есть возможность, например, инструмент арендовать в консерватории, и, собственно, в консерватории же учиться. Но в частном порядке. Вот, что даже инструмент не приобретается. У меня одно время были знакомые, которые занимались музыкой, играли в музыкальной группе, вот, и они снимали помещение в репетиционных базах, там, на несколько часов. Опаньки. Пила. Мое любимое оружие, вот. Так, и вот. И причем вот у нас барабанщик, там был барабанщик, который, ну, которого есть своя стойка барабанная, вот, но он не всегда ее брал на репетиции, он иногда просто местную арендовывал. Ну, это проще было. Вот. А это я просто к чему? Мне как-то YouTube подкидывал видео. Там преподаватель по вокалу, вроде да, рассказывал вот про учеников, как его ученики, собственно, решают проблему такую, что им нужно дома, ну, упражняться, и как они решают проблему со звукоизоляцией, чтобы не мешать соседям. Там люди буквально себе организуют помещение для репетиций в шкафу. То есть буквально материалы покупают звукоизолирующие и обивают ими шкафы. И когда им нужно порепетировать, они заходят в шкаф. Вот, а если им, ну, как бы нету подходящего шкафа, то они буквально ящик себе с дверкой такой колосят и ставят его куда-нибудь в угол комнаты. Мне кажется, это очень творческий подход. Такс. Пробирочки. Провести анализ. Сейчас пройдем анализ. Давай анализировать. Ага, слабая сыворотка регенерации. А нифига я пока не могу сделать. Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Так, отдохнуть в кровати, да. Тут вот еще несчастное. Несчастное растение.
Умный человек, доктор читал, но я сожру вас попозже. Я, блин, сожрала бы на самом деле пораньше, но просто нужен уровень гипноза выше. Так, есть у меня инструменты и помещение есть. Ну, тогда, наверное, да, действительно, тебе энтузиазма, видимо, не хватает. Так, у меня 2 друга живут в одном доме на разных этажах. Один из них купил себе много гитар, просто брончит постоянно, вовсю спать не дает. Человек-сосед. Есть такой, знаете, у него вместо рук еще всякие дрели, например. Вот. А еще сзади гири привязаны, которые он все время по полу за собой двигает. Если бы мне это не давало спать, пожаловался бы в тот же момент. Ну, есть закон о тишине. Вот, так что не давать спать — это беда. Вот, хотя, в принципе, если у вас сосед, который все дни напролет в положенное время не дает вам спокойно жить, это тоже проблема, потому что с точки зрения закона он может себе это позволить. А с точки зрения человеческих отношений, блин, это не хорошая ситуация абсолютно. Так, увеличивает объем крови, быстрое восстановление. 8 уровень необходимо. Ясненько. Так, состояние организма. Давайте качаться. Опа, 203. Так, следующий 600. 6-й уровень? Ах. Ну все, как бы больше мне ни на что уже не хватит. Зараза. Так, важное событие в районе. Вот, если состояние здоровья жителей района кажется ниже критического, сорян. Так, я мьючу. Что-то у меня насморк пошел. Нехорошо. Ну ладно, скоро уже стрим заканчивать. Таблеточку антигистаминную выпью. Так, он погрузится в хаос. Да, я до враждебного, по-моему, не доходила. До критического только доходила. Хрясь. Хорошее начало. Объято. Да. Так, средства от переутомления у нас тут. Тут тоже средства от переутомления. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Тут заколочена дверь. Мне не дают выйти через окно. Давай. Вот она так руки не помыла. Разве ж так можно? Так, а тут у нас что? Я залутала, пилу взяла. Подожди. С ним поболтать, видимо, надо. Я же открыла. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Так, запрещаю входить в мою комнату. Да, запрещаю. Nurse, this room is off limits, and I'd prefer to keep it that way. Make sure the rest of the staff are so informed. Of course, Doctor. And what about the antiseptics? Or do I inform the staff that you're too busy? Какая она I may have a сердитая. solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly,
Certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Пойти в старый морг. Пошли ходить в морг. Так, я просто не понимаю, на кое оно мне в серьезном плане. Творчество мне не чуждо, но не является моей силой. Однако музыка отдельна от ремесленного творчества. Так для души. Ну просто... Как? То есть у тебя вроде есть желание, но задаешься вопросом практической полезности. Получение удовольствия. Вот и все. Так, с черного хода, говорите. Ну, пойду тогда в эту сторону. Как изменился? Ну да, кстати, глазки это пострашнели. И это с одного всего человека, да? Что ж с ним к концу игры-то будет? А почему у него целиком глаза такие стали? Ведь мы там видели Скали и прочих, и у них не такие глаза были. У них там чуть-чуть были по краям. Ух. Блин, а надо было, наверное, посмотреть, может, я могу уже пилу улучшить или кол. Я что-то протупила маленечко. Ладно. Ух, флешбеки у меня с последнего посещения этого места в предыдущем прохождении. Зараза. Так, тут все чищено. Ничего нету. Пойду наверх схожу сначала. О! Красавец. Infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Key will surely grant me access to the basement. О, не зря, значит, наверх сначала пошла. А то бы я там на закрытую дверь наткнулась бы. Mars fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Так,
Гипохлорид натрия. Я еще выше сначала схожу. Образец разбавленный густой кровью. Фига себе, просто с трупешника? Причем с трупешника человека? А, нет, это скаль. Ладно. Окей, я уже думала, что с трупешника человека. Ух ты, ёпты. Где он? Я ж тут была. Где он? Куда он делся? Вниз? These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Кровь им ни к чему, это к тому, что он из них высосет сейчас всю кровь. Очень странная реплика была. Так, а где еще один? Или же два вроде было? Мне, по крайней мере, так показалось. Вон он, бродячий скаль. Отъехал. Блин. Фига. Зараза. Зацепил меня. Так, на полках ничего вроде нету. Но это не полки, блин, это фигня какая-то. Декорация, которую можно снести. It's locked. Старый ампутационный нож. Yes. Mr. Connor's injurers don't match the report. I'd better look into this. Так, здесь это не дверь, это декуражка. Пока, Ксения. Доктор, мы исследовали кровь, что вы принесли. И что? Почему там ваша слюна? Наверное, поэтому Рид сам занимается исследованиями материалов. Подвал без охотников? Ну, так тут охотников пока вообще нету. Тут это... Вампирюшки только. А, это, наверное, это ты... Где он? Да ёптых, я же ушла в сторону. Чертила ты грёбаная. Я, кстати, подумала, у меня огнестрел есть или нету? Патроны-то у меня должны быть.
Огнестрел есть. Блин. Прицел надо включать. Отъехал, друг. These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Так, а чё, все? Изготовить средства? Изготавливаем. Так. Так, можно, кстати, средства от периода... одно только сделать. А может... А таблеточек-то мне не завезли еще. Так, а что мне сделать-то надо? Изготовить средства от переутомления. Мне одно и нужно, а мне вообще... По квесту нужно. А так-то мне еще 2 надо для пациентов. Так, мне кажется, я во всех помещениях уже была. Все, идем обратно. О, друг, ты откуда? Кровь-то с них прям хорошо выпадает пока. Может быть, это просто на первых порах так происходит? Так, ладно, идем наверх. Наверх, стоп. Не наверх же, а где дверь-то? Двери. Yes. Будешь потом пробовать новые способности, кроме когтей? Буду. Но у меня просто в прошлом прохождении тупо опыта не хватало. А сейчас просто, чтобы меня не напрягали, я, собственно, прокачала то, что мне... То, чем я умею пользоваться. Так. Пошли к Дороти. Так. Где Дороти? Вон она. Неизвестно.
А, это, наверное, уже сидит. Леди Эшбери. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls? When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Что-то прям подлагивает. А, это просто стоп-кадры, чтобы я прочитала. Болезни. Так, понятно. Dr. Reed, may I help you? Я-то думала, он лагает и фризит, но нет. What can you tell me about the epidemic, Nurse Crane? I've been out of touch since I've come back to England. Everyday folk don't know how bad it is. The papers certainly won't tell them. Not as long as the war is raging on, anyway. News on the front stated that the Spanish flu was under control, at least in Britain. It seemed to be for a while, but that was only last summer. It returned with a vengeance just over a month ago. What can you tell me about our patients here at Pembroke? This hospital was founded to help the East End poor and needy. But since the war and the quarantine, we've had all manner of folk. Can you be more specific? Well, veterans, the elderly, dock workers. We even have a few mental patients. If there's space, we take them. Угу, психических. Ну, я так понимаю, это к Тельме отсылка. For how long have you been working here, Nurse Crane? I first volunteered at the Pembroke in 1911, a few months after Dr. Swansea was appointed. And before you arrived here? If you must know, this was my first job. Well, Dr. Swansea certainly has confidence in your abilities. Are you in charge of the nursing staff? Not in an official capacity, but the Pembroke doesn't always work above board, so to speak. What about medical protocols? Dr. Reed, we don't have the money and resources here at the Pembroke like they do in the West End. We do what we can. How is the duty roster organized? Everybody works until they can't. If there's time, they'll eat a meal and shed a silent tear. I'll see you later, Nurse Crane. 1060. Обязательно обдумывайте свои решения. Так, мне надо к Суонси сходить. И на этом, думаю, на сегодня все. Так. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Обдуманные решения, сказала мне сестра не дочь, которая работает на полставки доктором. Да не, это же игра мне написала про обдуманные решения. Время быстро прошло. Есть такое, да. А у меня смена закончилась, поэтому стрим работает на удовольствие. Спасибо, мне приятно. Пока, Ностра.
Жалко только, что в некоторые моменты я вижу, что вы видите буквально слайд-шоу, потому что комп не вывозит прекрасные сцены. Интересно, блин, в чем дело? Это, конечно, грустно. Что, интересно, такого в сценах происходит, что комп пытается помереть? Так. Это не дар. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Thank you. But I'd rather you didn't speak so lightly about my condition. There is nothing I find amusing about this situation. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. 1160 опыта. Так, а у него там что-то светилось. Нет? Ладно. Я пойду, наверное, чуть-чуть еще качнусь. Но у меня вроде ингредиентов-то нету особо. Средство переутомления, так вроде его Дороти надо было отдать, нет? Так, пойду я куда-нибудь вложусь. Хотя 1160, блин, почти 2 по 600, но почти. Она просто сломана, ну... О, дверь открылась. Ну, возможно, и поэтому, да. Ну, просто это досадно. Не, глазюки, правда, интересные. Ну и морда, конечно, более страшная стала. Мне уже интересно, что будет с ним дальше. Так, я хотела... Подожди. Выносливость качнуть. Очень мне без нее грустно было. И пока, наверное... Быстрое восстановление. Или запас крови. А, вот, запас крови. Не качал еще. Так, ну пока все. Патрон плюс 6. Это мне просто так дали патроны. Создание патронов из чистого воздуха. 8-й уровень, между прочим. Ну, вот это быстро, однако, происходит. Все. Так, ну и, собственно, на сегодня у меня все. Какая морда у него стрёмная. Мне просто даже интересно, во что он к концу игры превратится. Вот. Но он уже страшноватенький. Ставьте лайки. Если еще не поставили, подписывайтесь. Если не подписались, до завтра. Пока.